In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Dear friends in Christ, as we gather for this service of prayer for unity, we thank God for our Christian heritage and for his liberating and saving action in human history. The resources for this year's week of prayer for Christian unity have been prepared by the churches in the Caribbean. The history of Christianity in that region contains a paradox. On one hand, the Bible was used by colonizers as a justification for the subjugation of the original inhabitants of these lands, along with others who were transported from Africa, India, and China. Many people suffered extermination, were put in chains and enslaved, and were subjected to unjust labor conditions. On the other hand, the Bible became a source of consolation and liberation for many who suffered at the hands of the colonizers. Today, the Bible continues to be a source of consolation and liberation, inspiring the Christians of the Caribbean to address the conditions that currently undermine human dignity and the quality of life. As the iron chains of enslavement fall from our hands, a new human bond of love and communion emerges in the human family, expressing the unity prayed for by our Christian communities. With the Christians of the Caribbean, let us call upon the Holy Spirit to set our hearts on fire as we pray for the unity of the Church. Unite your servants in the bond of unity. Teach us to pray. Liberate us from the slavery of sin. Help us in our weakness. Restore us as your children.
We have not received the spirit of slavery to fall back into fear. Let us call upon the mercy of God, confident in the saving power of God's right hand. From structures that undermine human dignity and enforce new forms of enslavement, deliver us, O God. From decisions and deeds that impose poverty, marginalization and discrimination on our brothers and sisters, deliver us, O God. From the fear and suspicion that separate us from each other and place limits on our hope and healing, deliver us, O God. The Lord is our strength and our might, and has become our salvation. May God, who has redeemed us, lead us into the abode of holiness. Amen. Redeem us, O God, from human oppression. Make your face shine upon your servants. Our reading is taken from Exodus chapter 15, verses 1 to 21. Then Moses and the Israelites sang this song to the Lord. I will sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. Horse and rider he has thrown into the sea. The Lord is my strength and my might, and he has become my salvation. This is my God, and I will praise him, my father's God, and I will exalt him. The Lord is a warrior, the Lord is his name. Pharaoh's chariots and his army he cast into the sea. His picked officers were sunk in the Red Sea. The floods covered them. They went down into the depths like a stone. Your right hand, O Lord, glorious in power. Your right hand, O Lord, shattered the enemy. In the greatness of your majesty, you overthrow your adversaries. You sent out your fury. It consumed them like stubble. At the blast of your nostrils, the waters piled up. The floods stood up in a heap. The deeps congealed in the heart of the sea. The enemy said, I will pursue. I will overtake. I will divide the spoil. My desire shall have its fill of them.
I will draw my sword, my hand shall destroy them. You blew with your wind, the sea covered them, they sank like lead in the mighty waters. Who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, majestic in holiness, awesome in splendor, doing wonders? You stretched out your right hand, the earth swallowed them. In your steadfast love, you led the people whom you redeemed. You guided them by your strength to your holy abode. The peoples heard, they trembled. Pangs seized the inhabitants of Philistia. Then the chiefs of Edom were dismayed. Trembling seized the leaders of Moab. All the inhabitants of Canaan melted away. Terror and dread fell upon them. By the might of your arm, they became as still as stone, until your people, O Lord, passed by, until the people whom you acquired passed by. You brought them in and planted them on the mountain of your own possession, the place, O Lord, that you made your abode, the sanctuary, O Lord, that your hands have established. The Lord will reign forever and ever. When the horses of Pharaoh with his chariots and his chariot drivers went into the sea, the Lord brought back the waters of the sea upon them. But the Israelites walked through the sea on dry ground. Then the prophet Miriam, Aaron's sister, took a tambourine in her hand, and all the women went out after her with tambourines and with dancing. And Miriam sang to them, "Sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. Horse and rider he has thrown into the sea." Listen, and you will be set free. Thanks be to God. This is from Psalm 118, verses 5 to 7. Oh, give thanks to the Lord, for he is good. His steadfast love endures forever. Out of my distress, I called on the Lord. The Lord answered me and set me in a broad place. With the Lord on my side, I do not fear. What can mortals do to me? The Lord is on my side to help me. I shall look in triumph on those who hate me. I was pushed hard so that I was falling, but the Lord helped me. The Lord is my strength and my might. He has become my salvation. There are glad songs of victory in the tents of the righteous. The right hand of the Lord does valiantly. The right hand of the Lord is exalted. The right hand of the Lord does valiantly. I shall not die, but I shall live and recount the deeds of the Lord. Open to me the gates of righteousness, that I may enter through them and give thanks to the Lord. This is the gate of the Lord. The righteous shall enter through it.
I thank you that you have answered me and have become my salvation. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. A passage from St. Paul's letter to the Romans, chapter 8, verse 12 to 17. So then, brothers and sisters, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For all who are led by the Spirit of God are children of God. For you do not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption. When we cry, Abba, Father, it is that very Spirit bearing witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if, in fact, we suffer with him, so that we may also be glorified with him. Listen, and you will be set free. Thanks be to God. The Gospel from Mark, chapter 5, 24 to 34. And a large crowd followed Jesus and pressed in on him. Now there was a woman who had been suffering from hemorrhages for 12 years. She had endured much under many physicians and had spent all that she had, and she was no better, but rather grew worse. She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his cloak. For she said, if I touch his clothes, I will be made well. Immediately her hemorrhage stopped, and she felt in her body that she was healed from her disease. Immediately aware that the power had gone forth from him, Jesus turned about in the crowd and said, who touched my clothes? And the disciples said to her, you see the crowd pressing on you. How can you say, who touched me? He looked around to see who had done it. But the woman, knowing what had happened to her, came in fear and trembling, fell down before him, and told him the whole truth. He said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease.
Listen, and you will be set free. Thanks be to God. E io dico a voi, amate i vostri nemici, benedite quelli che vi hanno maledetto, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi fanno del male e vi perseguitano. Cari credenti, nessuno conosce meglio l'infinità della natura umana come Dio. Ecco perché dobbiamo capire che Lui non ci ordina mai comandamenti al di là del nostro potere. Perché Dio conosce troppo la profondità dell'incapacità della natura umana e quelle che sono troppo necessarie per la salvezza. Pertanto, per insegnare a noi il mistero dell'amore dei nemici, Lui viene con amore e misericordia fino alla nostra scarsa conoscenza e dice: e come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. Luca 6,31, che dice: non dico a te cose grandiose e pesanti, ma ti esoro e ti insegno quasi le tue abilità. Trattate gli altri esattamente come vorreste che gli altri trattassero voi, quindi sforzati di fare come il vostro vicino. L'Apostolo Paolo dice: togli ogni cosa dalle tenebre. Romani 13,12, Efeseni 5,11. In verità ogni peccato è opera delle tenebre, poiché oscura la mente e il cuore dell'uomo. Ma più duro di tutti i peccati, l'odio oscura le nostre menti e i nostri cuori. Dio dice ancora: se amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sareste figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Luca 6, 32 e 35. Dio sopraceleste ci invita al comandamento dell'amore per i nemici. E se lo troviamo difficile e scomodo da realizzare, è un segno che non abbiamo l'amore di Dio e del nostro prossimo dei nostri cuori. Vivendo in questo modo, siamo nell'oscurità dell'odio, dell'invidia, della gloria e delle altre sofferenze pesanti e dei frutti dello Spirito Santo, che sono amore, pace, gioia, pazienza e tutto ciò che vi fa vedere il Santo Apostolo Paolo, non avranno luogo nelle nostre anime. Quanto è grande la verità e quanta giustizia hanno le parole del Signore qui, perché se faccio bene a qualcuno e aspetto che Lui faccia lo stesso con me, allora che tipo di pagamento mi aspetto da Dio? Quindi il mio bene non riguarda la mia ricompensa dell'età futura per la gloria di Dio, ma è uno scambio temporale per guardarne nell'età presente ciò che ho speso facendo del bene al mio prossimo. Ho preso in prestito per prendere in prestito, l'ho restituito a me. E se io faccio elemosine e faccio altre cose al mio prossimo, niente sperare da Lui, allora posso sperare in ricompensa da Dio in futuro, perché la mia mente non sta guardando il pagamento temporale da quello che ho fatto bene, ma le cose buone, gli eterni dell'età futura. Quindi, secondo le parole del Dio, del Signore, il tuo pagamento è in cielo, Matteo 5,12. Un'altra cosa molto più grande e più saggia, facendo del bene al prossimo, senza sperare niente da loro nell'età presente, ci facciamo i figli dell'Altissimo, come dice la Santa Scrittura. Ho detto, voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo, Salmo 81,6.
Questa dignità di renderci figli dopo il dono di Dio è totalmente estranea alla nostra comprensione e per la ricchezza della gloria di Dio, attraverso la quale diventeremo figli dopo il dono di Dio nel presente e nell'età futura. Alla fine di questo sermone vi racconto una storia santa e vera attraverso la quale potete capire che chi ha l'amore di Dio nel suo cuore non solo ama i suoi nemici, ma se ha bisogno mette la sua anima al suo prossimo, simile al Signore che ha posto la sua anima un riscatto per la razza umana. Galati 4:4, Giovanni 1:29. Durante il regno dell'imperatore Tiberio visse in un'oasi un monaco scelto da Dio, da Cappadocia, di nome Leone. Molte persone hanno parlato delle meravigliose opere di questo monaco e hanno usato dalla sua umiltà, amore, gentilezza e povertà per Cristo. Questo meraviglioso monaco aveva una parola segreta e disse a molti: «Credetemi, fratelli, che sarò un re». La gente rispose: «Padre, dalla Cappadocia non è mai venuto un re», ma ha sempre pronunciato queste parole e nessuno ha capito il loro significato. Invece un popolo barbaro e selvaggio chiamato Mazicchi vagava per la terra. Giunti all'oasi, i pagani uccisero molti sacerdoti e monaci cristiani e presero il monaco Giovanni, che fu lettore nella grande chiesa di Costantinopoli, il monaco Mutati e Roman e un altro monaco di nome Teodor. Tutti e tre erano vecchi e malati. Dopo averli presa in cattività, il monaco Giovanni disse ai barbari che lo avevano legato: «Lasciatemi andare dal nostro vescovo, per chiedere per voi 24 monete d'argento». Sentendo questo, uno dei barbari scatenò il monaco Giovanni e lo lasciò andare al vescovo e portò le sue monete d'argento a loro redenzione. Ma il vescovo poteva trovare solo 8 monete d'argento. Il monaco ha preso le 8 monete ed è stato portato al barbaro e lui ha detto: «O mi danno 24 monete come avevamo parlato, o andiamo avanti come prigionieri». La gente, vedendo questo, cominciò a piangere e maledire, sapendo che stavano conducendo loro alla schiavitù e morte. Allora monaco Leone, di cui abbiamo accennato all'inizio, che diceva che sarebbe stato il re, è venuto ai barbari e disse loro: «Prendete queste monete d'argento e vi prego di portare a me con voi in cattività, perché come vedete io sono forte e sano e vi servirò ovunque voi andate. Ma vi prego di lasciare questi monaci vecchi e malati che possono essere di alcuna utilità». Sentendo questo, i barbari hanno preso le 8 monete d'argento e Leone, il giovane monaco, e liberarono i monaci anziani e malati. Il monaco Leone è andato con loro molto tempo e ha lottato molto con la fame e così indebolito non poteva più andare dietro a loro. E quando hanno visto che si è indebolito, gli hanno tagliato la testa. E così il benedetto e santo monaco imposta la sua anima per l'amore e la misericordia del suo prossimo. Così si è fatta vedere l'amore più grande per il prossimo. Con lui si è fatto il Vangelo che dice: «Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici». Quanti di noi hanno così tanto amore da perdonare coloro che ci odiano e ci fanno del male? Quanti dei noi credenti stanno sacrificando oggi per la salvezza, salvando vite umane e aiutando le persone negli ospedali, quelli vicini ai loro? Al contrario, oggi incontriamo tutti i tipi di liti in famiglia, incomprensioni tra genitori e figli, odio e giudizio tra parenti e vicini, invidia e inconciabilità tra i cristiani. Perché non riconciliamo il fratello con il fratello, il vicino di casa? Come possiamo dire Padre nostro e non perdoniamo i nostri fratelli e nemici? Come possiamo fare il comando di Cristo che dice: ama i tuoi nemici, se non chiediamo perdono ai nostri genitori e benefattori e non perdoniamo coloro che fanno il male? Quando diciamo le parole di nostro Padre, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, chiediamo il nostro stesso bene se non perdoniamo coloro che ci hanno fatto del male.
Quindi riconciliamoci gli uni con gli altri e perdoniamo i nostri amici dai nostri cuori se vogliamo salvarci. Preghiamo per quelli che ci sfidano e ci odiano e non perdonano noi stessi, quelli che ci fanno del male. Rallegriamoci quando siamo diffamati e condannati ingiustamente, che solo così possiamo umiliarci di più e uscire ad essere seguaci di Cristo. Altrimenti il Salvatore non riceve la nostra preghiera, né i doni portati al Santo Altare, né il nostro digiuno, né la nostra misericordia. Non saranno ricevuti nei cieli coloro che muoiono di odio e inimicizia. Beati quelli che vivono in pace con tutti gli uomini e non hanno nemici tranne il diavolo. Beati i cristiani che vivono in perfetto amore uno con l'altro. Preghiamo il Dio dell'amore e della misericordia per riconciliarci tutti in Cristo e per donarci il regno dei cieli, che è il regno dell'amore eterno. Amen.
Unfortunately, Monsignor Mesut Montanaro is indisposed this evening, so I will introduce the profession of faith in his stead. Dear brothers and sisters in Christ, we are one in the Lord. We are one in faith. We share one baptism. In union with countless generations of Christians who have borne witness to their faith in Christ over the ages, even to the point of shedding their blood, we too profess our faith as we say, we believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us and for our salvation, we came down from heaven, was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and was made man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried. On the third day he rose again in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, giver of life, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son is worshipped and glorified, who has spoken through the prophets. We believe in one holy, Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Unfortunately, His Excellency the Apostolic Nuncio is indisposed as well, and so the introductory and concluding prayer of the set of petitions will be read out by the Secretary at the Apostolic Nunciature, Monsignor Simon Bolivar Sanchez Carrion. With thanks for our liberation from the slavery to sin, let us place our needs before the Lord, asking Him to shelter and cleanse that enslaves us, and to join us instead with bonds of love and communion. God of the Exodus, you lead your people trudge on water of the Red Sea and remain in the team. Be with us now and free us from all forms of all slavery and from everything that obscurity human dignity. God of abundance, and your goodness, you are provident for all your needs. Be with us now, help us to rise above self in His and the greed, and give us the courage to be agent of justice in the world. Bless us, O Lord, God of love, you create in us your image and have remained us in the Christ. Be with us now, empower us to love your neighbor and welcome to the stage. God of peace, you remain faithful to your covenant with us even when we wandered from you, and in Christ you have reconciled us to yourself.
Be with us now and put a new spirit, a new heart within us, that we may reject violence and instead be servant of your peace. God of glory, you are all-powerful, yet in Jesus you choose to make your home in the human family, and in the waters of baptism have adopted us as your children. Be with us now and help us to remain faithful to our family commitments and our communal responsibilities, and to strengthen the bonds of communion with our brothers and sisters in Christ. God, one in three persons, in Christ you have made us one with you and with one another. Be with us now, and by the power and consolation of Holy Spirit, free us from the self-centeredness, arrogance, and fear that prevent us from striving towards the full visible unity of your church. Let us join our hands, bound not by chains, but by the love of Christ that has been poured into our hearts, and praise to the Father in the words that Jesus taught us. Lord Jesus Christ, we are made one with you in baptism, and therefore we unite our prayers to yours in the words you taught us. As you taught the 12 and your other disciples how to pray, we too are indeed privileged to proclaim with great humility and trust the prayer you yourself have taught us. In this marvelous experience, we are united with countless generations of Christian martyrs, confessors, holy women and men who in silence and solitude yearned for the kingdom. Countless husbands and wives who in simplicity lived the mystery of Christian marriage and raised up daughters and sons for the kingdom. You are all invited to pray the Lord's Prayer in your native tongue or dialect. Our Father,
Let us offer one another a sign of peace. After the service, you are all invited for some light refreshments in the sacristy. The sacristy is on your right. Please join us. Redeemed by the right hand of God and united in the one body of Christ, let us go forth in the power of the Holy Spirit.